Jesu zvipo zvavo zvese rudo kuna mponesi waita vamupe mazvi ese emutsa kubatsira vamwe zvese zvezvipo zvavo akazvigashira waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako pakange pane mfambi aidawo kupa akaonawo zvipo zvaipatenzi airisa zvikuru kuti ape chipo akamirawo pedyo asina nechiro waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako achema atitezi ndimi mulemutsa tora zvese ndinazo nemoyo wechiwi Jesu akapindura chikuru chipo chako kupinda zvimwe zvese zvaunzwa kuneni waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako itandako pamoyo pamakumbo ako itandako pamoyo pamakumbo ako ndokwasai mose sangano mukati mezita raJesu. Toda kutenda Mwari nemukana watipa wekudzidza mukati meshoko raMwari. Ngatinamatei. Baba vedu munodikanwa maita enyu panguva dzino nokutendera vanhu venyu kuvapa mumwe mukana wekuti vagone kusangana nemi nokukuzivai. Titirei zvakanaka, mutibatsire mberi nerukudzo zvidzorwe kwamuri nemhaka yekudzoka kufanirai kuburikidza naKristu Jesu ndonyenya yakabayiwa pamuchinjikwa tichiti amen. Toda kutenda Mwari panguva dzino nemukana wakanaka wavatipa kuti tigone kusvika pakugara pashoko raMwari. Mateo chapter 18 pavhesi ya8 ukaiverenga zvakanaka inoti kana mwanakomana womunhu achizoonekwa ungawane kutenda here panyika? When he cometh will he find faith? Saka chinhu chiri kunetsa Mwari
mukati mepfungwa dzavo each and every day is kuti kana ndazouya, will I find faith? So the business of God each and every day mukati meupenyu hwedu is to create an opportunity, is to create means dzokuti vanhu vaMwari vasvike pakudzidza nekutenda muna Mwari, so that when he comes, he has someone to declare kuti uyu ndiye wangu. So each and every day God is creating opportunities, God is creating means, God is creating ways kuti vanhu vaMwari vasvike pakumuziva kuburikidza nemacircumstances, kuburikidza namasituations akasiyana. Vanhu vaMwari vanofanira kusvika pakugara napakuziva kuti uku ndiko kunonzi kutenda kunodiwa naMwari. Saka God expects us to find every opportunity. God expects us to seek every opportunity kuti tisvike pakuziva napakutenda muna Mwari ari kumusha kumusoro kudenga. Ndafunga kuti mangwanana tidzidze mavhesi mairi anobuditsa pfungwa inoti and Peter again, and Peter again. Kana paine munhu unondikomborera mukati mebhaibheri mukomana anonzi Peter. Peter is my favorite character, if I could say, kubva mukati meshoko raMwari. Chikonzero chekutanga, Peter to me, he's the perfect representation of the Laodicean church. Ukafunga the church ichararama soon before the breaking of the eastern clouds. It is represented by a man who's called Peter. Chimwe chandofarira muchiri anonzi Peter. Peter ane rimwe dzungu nokusagadzikana neimwe purpose yandinofarira iriko inoitika ichaitwa nechurch ichararama just before the coming of Christ. Saka kana uchida kudzidza pamusoro pema mistakes, uchida kudzidza pamusoro pekamufambiro, ukada kudzidza pamusoro pe condition yechurch inonzi Laodicea, and unostada mukomana anonzi Peter. Saka Peter, whenever I see him, I feel very happy. Nemhaka yokuti unondidzidzisa my state and my condition of today. Saka ndafunga kuti tiverenge Mark chapter 14 verse 32. You know that, and they came to a place which was named Gethsemane, and he said to his disciples, sit here while I shall pray. Verse 33, and he taketh with him Peter, James, and John, and he began to be so amazed and to be very heavy. Verse number 34, and he said unto them, my soul is exceedingly sorrowful unto death. Tarry here and watch. Verse ya kuguma, verse ya 35. You know that, and he went forward a little, and he fell on the ground, and he prayed, if it were possible, the hour might pass from him. Now, Bible rikutibuditsa imwe nyaya. Jesu awa kunorwa hondo huru yemuchinjiko. Jesu ava kunorwa hondo yanga yakaoma kudarika kunyange zvipikiri zvakapinda napamaoko ake. Saka Jesu setsika yake unotora hama dzake oenda nadzo kunonamata. Nemhaka yokuti chiitiko chaida kuitika chaisangoitika nyore. Saka Jesus bears in mind, if I go alone, the burden might become heavy. Saka ndichatsvaka vachandiperekedza. Kwakutora Peter, kwakutora James, kwakutora John namamwe madisciples. Teerera shamwari, Jesu akanzwisisa kuti hondo iyi ine chekuita nokuponeswa kwomunhu. Tiri tega pamabvi tinogona kutadza kukunda. Chinotsvakwa isimba ravamwe. Topfugama tose, totakurirana mutoro, tinoona simba rokukurira. Jesu kwakutora vakomana, kwakuenda navo, kwakunonama. Teerera shamwari yangu, sometimes don't take the burdens to yourself. Sometimes find someone who is Peter, who is James, who is John. Let him help you to pray. The moment you see them kneeling, it gives you hope. Saka Jesu anovatora kwakuenda navo, kwakunogara navo mukati megarden of Gethsemane. Rimwe boka rokutanga
bvarasiyiwa pagedhi. Boka repiri kwakubva raendwa naro rinokomprisa Peter, James naJohn. Kwakupinda mukati megarden of Gethsemane, vanomira pavanomira. Jesu anobva ati, vakomana, mutambo uda kuitika panapa hana kuchipa. Chisarai muchinamata pano. Ini ndoenda mberi, asi kwandinoendera ndinoenda kundonamata. Saka Jesu anosira a command to the disciples. When you are here, please don't do anything. Please just pray. Jesu anofamba, vamwe vanonyora, vana Luka vanobuditsa pfungwa kuti and Jesus went a distance of a stone throw. Jesu kwakuenda kwakunobhidhirika pasi, kwakutanga kurwa nababa vachichema pamunamato. Baba dai zvaibvira, mukombe uyu dai wapfuura. Munyori wekwedu anobva abuditsa imwe nyaya. Obva ati when Jesus was praying to the Father for strength, the devil appeared next to him. The devil started to tell Christ, kuti ukafa uchifira vanhu ava, you will never resurrect. You will be separated by the Father forever. Saka Jesu painzwa Satana achitaura, his heart was broken. His heart was heavy. Chaaitsaka raiva simpa. And by then, it seemed as if the face of the Father was hid because of the sin of the nation. Saka Satana itasane simpa. But behind the strength of the devil, the Father's arms were opened, saying to the Son, it is well, my son. Saka baba vakamira, Satana chita sanotaura kudarika baba. But baba vaiva vakatsigira mukoma. Mukati moupenyu hwatinorarama, pane mamwe matambudziko anotiwira so. Watobva kushata shamwari. Watoone nemhuri yako zvakanaka. Rufu runongobva from nowhere. Urwere hunouya from nowhere. Ushe kuti chii chiri kunetsa? The devil might seem to be speaking. The devil might seem as if he is eloquent. But the Father is looking at us. The Father cares for his nation. The Father cares for his son. And the Father was quiet, but he was caring for the son. Saka Jesu vakamutarisa. Baba vakatarisa Kristu. Kristu achichema nokutsvaka simba. Satana achipopota nokuparidza mharidzo yenhema. But Christ akaramba achitsvaka simba kubva kuna Baba. Saka Jesu anosimuka paanga ari achinamata. Jesu anoita head towards the disciples. Now remember, verse number 34. Yet my soul is exceedingly sorrowful. Saka imisarai pano muchinamata. Saka Jesu anodzoka. Obva asvika vakomana vasiri kunamata, vakomana vakarara. Now asvika vakomana vakarara. Pavhesi ya 37 inobva yati, and he cometh and he findeth them sleeping, and he said unto Peter, Simon, sleepest thou? Couldn't not thou watch an hour? Now terera drama riri kuitika muGetsemane. Jesu anga ari kunamata, akamira, akapfugama panzvimbo yake. But Jesu paanopedza kunamata, anofamba oenda kuvadzidzi, anosvika pana James, anosvika pana John, anosvika pana Peter. Obva ati, vakomana, ko zvamuvete. But verse 37 inobuditsa how Christ said it. Jesu haana kusvika kuti vakomana vakarara. Jesus directs the question to Peter. Saka Jesu ari kusvika vakomana vakarara vari vatatu. But Jesu haanei na Peter. Jesu haanei na John. Jesu haanei na James. Jesu anonanga chikomana Peter. Mubvunzo wandakabva ndaita ndokuti asinai Jesu, nemhaka yei of all the people makananga mukomana Peter? They are all sleeping. They are all dreaming. They are all sleeping. Maybe ne posture 1, ne formula 1. But pamadzoka muchiadresa pfungwa yekurara. Amuna kuadresa John kana kuadresa James, mananga Peter. Why is Jesus so concerned with the issue of sleeping? Pamusoro pokubvunza Peter. Kone makai James ari kusiwa, John anosirwei, ne makai mubvunzo wa Jesu wananga Peter.
Is it is because John is the beloved and James is the younger brother, is the brother to the beloved, and Peter seems to be the old one? Ndiyo here pfungwa yacho. Is Jesus a tribalist? Is Jesus a racist? Nemhaka yeJesu vasiri kubvunza Peter, vasiri kubvunza John pamusoro pokurara, asi vanotsvaka voendera Peter. Saka Jesu paanosvika, anosvika obva asvika vakomana vakarara so, obva asvika obva rova Peter, oti kona shamwari, ko uvete sei? Why? And Jesus excludes the other two, focuses upon Peter. It seems as if Jesus has an issue na Peter. Zoita as if Jesu anema previous na Peter. Kone makaye Jesu asiri kubvunza vamwe, ari kubvunza Peter. Saka ndakabva ndaverenga ndobva ndaona kuti Jesu atori serious. Haasi kutozobvunza John kana kubvunza James. Ari kutoramba achitsimbidzira kuti Peter kone mhaka yei wakarara, watadza. And ukanzwa Jesu achitaura anoti watadza kurinda nguva imwe chete here. Rechirungu rinoti an hour. Why is Jesus specifically concerned with Peter and he neglects or he does not focus upon James and John? Saka ndakabva ndatsvaka ndobva ndanogara pane bhuku yaRuka chapter 5, Bible roverati. And when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a drought. Verse 5. And Simon answered and said, Master, we have toiled all night and we have caught nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the nets. Saka, panunda verenga, ndakuona James, ndakuona John, na vamwe vadzidzi vari kuredza, Peter included as well. But it seems as if the dialogue as well is only between Christ and Peter. Chapter 14, Mugetzman, the disciples were there, but the dialogue was between Christ and Peter. Sakanda akuona another half that completes the puzzle. Kutine makaye, Jesu ari kutaura na Peter. Saka ona, Mark chapter 14, verse 37 is a continuation, yet discussion of the night between Peter and Jesus. Mugetzman, it was not the first time yokuti Peter na Jesu vasangana. Jesu na Peter pane pavakambosangana usiku vakataura nyaya to such an extent yokuti Jesu vakaita reference the incident yakaitika mukati megungwa vakairefera pana Mark chapter 14. So it is a continuation of the story of the night. Saka Jesu na Peter vakambosangana rimwe zuva pana Luke chapter 5. Vakasangana pai, vakasangana pa incident yokuredza. Now vadzidzi vakasvikirwa na Jesu vari kuredza. Saka vari kuredza, Jesu anozoti varume, hamuna chamabata imi. But because I will say, Jesus is saying, when I say something, even nature will obey me. Imi matraya mukashai. But because I have said, you are going to catch something. Even mukati upenyu hwanhasi. Isu tazama mabasa edu, tazama nzira dzedu, tazviita musimba redu. Jesu ari kuti give me a chance so that I say something, and when I say it will happen. Tatenderera, tashaiwa ma-solutions, tashaiwa zvinhu zvingatibatsira zokuti taakushaya kwekutoenda. But Jesu ari kuti you don't need to go anywhere. Let me speak. In that same river yamazama mukashaya, I will tell you to throw your nets and you will catch something. Allow God to enter
into your heart. Saka Jesu anobva because I have said, lower down your nets, you catch something. But teerera zve, Jesu ari kupa a command to the whole disciples. But it is Peter who is answering to Christ. Konai Peter, kochingoitaka zviri kutaurwa navamwe vadzidzi. Kozokuda kumbobvunza zvinei. Why? Just do as God says. What he says, just do it. Saka Peter anobva apindura manje. Obva ati mataura Jesu, atisi kuramba. But we have toiled all night. But we have caught nothing. Peter ari kutoti Jesu ka, taredza usiku hwese. Tikazama methods ese atinoziva. But hatina chatawana. Saka, look, Mark chapter 14. Jesus quotes the speech of Peter. He forgets James. He forgets John. Focuses upon Peter. Obva auya manje kuna Mark chapter 14. Tipa verse 38. Anobva atoti Jesu, Peter, why is it you are failing to tarry only 1 hour? Only one. But kuna Luke chapter 5. Wakandiudza iwe wega kuti we have toiled all the night and we have got nothing. This time I need an hour and you are failing to tarry an hour. Jesus is concerned of the spirituality of Peter. Kuti Peter, kana uchida hove dzekutengesa kuti vana vaende kuchikoro. You are willing to tarry the whole night. But the issues that needs, that demands, that needs your effort, kuti vanhu vaponeseke, you are failing to tarry now. So Jesus is saying to Peter, terera Peter, pama business ako, pa zvinhu zvine chekuita newe, you are willing to go an extra mile. But pazinu zvine chekuita nokuponeswa, you are failing to tarry an hour. So Jesu paanouya pana chapter 14 aende kunobvunza vamwe, anobvunza Peter nokuti vakambosangana pana Luke chapter 5. Pana Luke chapter 5, Peter was doing his businesses and he sacrificed the whole night. But pa issue ine chekuita nokuponeswa, Peter is failing an hour. Peter is portraying a sermon. Yokutika pazinu zangu, I can go an extra mile. But when it concerns salvation and other things, I'm failing to tarry even now. Nosaka uchizoona shamwari, patinotanga kutaura nyaya dzekunamata, unonzwa kupera simba. Tikatanga kutaura nyaya dzekunamata, your program and your schedule seems to be tight. Chikonzero pazvinhu zvako, your program is flexible, but pazvinhu zvaMwari, your program is not flexible. When you want to pass an exam, you are willing to tenga madragon. You are willing to rara makumbo ari mvura kusika geography dzapinda mukati memusoro. But when God demands, when God asks you only 5 minutes of a prayer, you are failing to spend even a minute. Ukadedzwa to a church program that concerns your salvation, you are willing to give an excuse. But kana meeting kubasa ikataurwa, you are willing to go at the word go. Chikonzero Peter, pazvinhu zvako, you are willing to spend the whole night. But the things of salvation, you cannot tarry now. So Jesus says to Peter, terera Peter, pazvinhu zvako, usarambe wakagara ipapo, pazvinhu zvaMwari, simuka and give everything. Go and give you everything. Why is it, Peter, you are failing to tarry an hour when the matter concerns your salvation? Ndoda uponeseka one Peter, but you are failing to tarry an hour. Asikana vana vachidaenda kubawa, vadaenda kuchikoro. Unotora overtime nema overtime. Auna basa nazo. Unosika umpana 2 each and every time AM. Uri kushanda, chauri kutsvaka kuti vana vangu vaone chekudya. Vana vangu vave neramangwana rakanaka. But pazvinhu zvaMwari, ikareba service, hope unoshaya kuti dzabvepi. Chikonzero pazvinhu zvako, you are willing to give your all. But the matters of salvation, you are failing to give an hour. Terera hama yangu. Terera. God is looking for men
who will give their all in terms of the things that concerns their salvation. Mwarada tuponeseke. Mwarada uponesa vanhu vese. But he cannot do it when you are failing to tarry an hour. God needs your total surrender. God needs your everything. God needs your car. God needs your house. God needs your wife, your children, your strength, your everything. Kuti vanhu vaponeseke. Why is it you are failing to tarry an hour? Why? Why are you failing to tarry an hour? Pazvinhu zvine chekuita nekuponeseka. Uchiimpresa musikana wako mukoma. Unoita zvose, unomuendesa kwose. Chauri kutsvaka kuti asvike pakukuda. But haugoni kuimpresa Mwari pazvinhu zvinomufadza. You are willing to walk 100 kilometers only to see her smile. But why are you failing to return tithe so that God might smile? You are willing to tarry the whole night for your businesses, but pazvinhu zvaMwari you are failing to tarry an hour. Saka ukazodzidza zvakanaka, kuitwa dzimwe nguva anozoti asangana nemujaya mukuru, Jesu ataura nejaya mukuru, Peter anozosvika pana Jesu obva achiteerera Jesu. Ko isusu takasiya zvose tikakuteerai, tichagoitirwa chii? Peter understood kuti vakomana kana takuuya kuna Jesu, we need to give our all. Our everything. God expects our everything. Tikapa vanhu Mwari zvose, he will make his kingdom within our hearts. Why is Peter failing to tarry now? He's a perfect representation of the church in the last days. They don't care of what happens when it comes to their spirituality. All they care is the things of the world. Anogona kutorara usiku wese achiona mafilimu asi hagoni kupedza 30 minutes achiverenga bhaibheri, hope dzatobata, failing to tarry an hour. Why are you failing? Jesus is speaking to us through the means ya Peter. Kuti Peter, pazvinhu zvako fail to tarry an hour, but pazvinhu zvaMwari spent the whole night. Spent your everything, my brother. Little is much when God is in it. God is looking for men. God is looking for women. God is looking for workers who will respond. Some of them, they will become sentinels. Some, they will become message carriers. Some, they will dig the trenches. Some, they will be upon my watchtowers. God will deploy you wherever kwa unogona kukwana. What you need to do is to do a full surrender of yourself. Don't fail to tarry now. Give your all to Christ. He is standing at the door. He is waiting for those, his arms wide open, to hug those that give to him with their everything. Education 57, paragraph 3. The greatest want of the world is not the want of money. The greatest want of the world is not the want of medical doctors, but it is the want of men. God is looking for men. Finance anadzo, mota anadzo, zimba anadzo, vekurora variko. What he needs are people who are dedicated, who will give their all. God is looking for men who will say, I give my all. Kusika pa kupa upenyu wangu. Popa nengu anoti. Musandichemedza varume. Nokuti ndakagadzirira kufa pamusoro pevhangeri. God is looking for men who will deny themselves and give their all. God needs you. God needs me. We can never do it with our strength. What we need is we need the strength from God. And he is willing to give you. Mumwe muimbi anobva ati all for that flame of living fire. Uriripiko naye Mwari rimire moto. Paanonoconcluda song yake anozoti ndazozviona kuti mweya wekuti pamunawo asi chatakabata moyo yedu chatinotsvaka Mwari kukupai moyo imi modira mweya wenyu mutsvene. God is looking for you. God is looking for me to give us the strength, to give us our all,
to give us our best so that we might be able to meet him. If it means we need to die, we will die upon this name. If it means we need to be retrenched for the sake of the gospel, we will do that. If it means we need to be loved by the whole world, asina basa chinotsvakwa naMwari, vanhu vanopa zvose, vanhu vanopa upenyu hwavo, who give all their nights to God. God is ever ready to give us the strength. God is ever ready to carry us through the path. All that we need is to give our lives to Christ. He is ever ready to accept us. He is ever ready to take us home. He is ever ready to walk with us even amidst of the storm. The Lord is looking for men who will not be bought, neither are they sold. Men in their innermost souls, these they are true and they are honest. Men whose conscience are true to duty as the need is to the poor. Men who will not fear to call sin by its rightful name. Paragraph 4, page 57, Booking on the Education. But such a character is not as a result of accident. As he took by accident, it needs us to give ourselves to God. It needs a total dialogue between humanity and divinity. I give my all. Christ be with me. He will give us the strength. Hence, it is not as a result of accident, neither the endowments of my providence, but it is as a result of self-discipline, a denial of self to the service and the love of God. God is looking for men who will give their all for the service, the salvation of our fellow men being our first duty, revival and reformation, seeing the whole world uniting with Christ is our job. And how can we do that? By denying ourselves, by giving our all to God, by denying everything that we have, accepting our righteousness as filthy rags. And by that, the Lord will give us strength to give our all. Let me tell you, my friend, let me tell you, my brother, the Lord is giving you everything. The Lord is blessing you abundantly. The Lord is giving you and leading you in all greener pastures because he wants you and him to have a relationship. He wants you and him to find a perfect way. And at the end of the day, John chapter 12, verse 32, when you lift up him, all the world will be drawn unto Christ. So he needs you. He needs me. He needs to employ us into this work. He needs us to give our best for God. He needs us to surrender ourselves. He needs us to see kutikana asipo zatinoitazi na maturu. The Lord is waiting for you. The Lord is waiting for me. Wherever we are, whatever we are doing, if we give ourselves to Christ, he will hear our prayers. Our eyes are closed and our heads are bowed. Baba wedu maitai. Munochaka kuponisa vanhu. Munochaka total participation in total surrender of humanity to you. Atizigone nesimba redu. But what we know is we are willing to give our all. Panguva dzinotibatsirei. Mukushaiwa simba kwedu Mwari. Tipewo simba. Mukushaiwa pekutangira. Tipe pekutangira. Tifambewo nesu Mwari. Mukati merwendo rwokutenda. Tisimbisei. Mutibatsire kuona kuti zvose zvatinoita kana imi musipo hazvina maturo. Give us the strength to fail to tarry even an hour in our businesses, but give us the strength to spend the whole night in your businesses. Makatarisa panyika, chamunotsvaka is to find faith. We need to be those who have faith. Tariro yedu tose kuvomora kwetariro yakavigwa seri kwa makore. Kwanaka kudenga Mwari, motora vakaita kuda kwenyu isina vose toda kuvapa boka richaponeswa. Mbiri nerikudzo Mwari, ngasipiwe kwamuri kubudikidza na Kristu Jesu, nyenya yakabaya pamuchinjikwa. Tichiti amen. Uchiwenaka kenyi uchirara uchiona musha wawe pedyo
kaumire upfeke chishangu chimbi zangu yakupfura ndudzi dzenyika dziri kunyongana dziri kubvunda kwazvo nekutya inzwa makumbo engoro dzobvunda udyiwe naka usanonoke usanyengedzwe nezviro zvenyika rufaro rwayo runopfuura siya ruchiva nepfuma yepasi udyiwe naka chisiya zvese bisa musoro ziso ritarise uone mbiri ya Jesu mambo ona kupenya kwake kumakomo umudyiwe naka imba ufare ona bisa musoro ziso ritarise uone mbiri ya Jesu mambo ona kupenya kwake kumakomo udyiwe naka imba ufare ndokutewera mbonesi sekondinogara apo imwe munoyenda unendo kutewera mbonesi makandifira kana vese vakusiya inino kutewera kana nzira inoshata kana kusina nzira imima yenda pamberi pangu inino kutewera kutewera mbonesi imima makandifira kana vese vakusiya inino kutewera tinaona dambudzo zimwe ninayedzwa imishe vakamboyedzwa inino kutewera ndokutewera mbonesi imima makandifira kana vese vakusiya inino kutewera amandana wane urombo shaya kusafara natondera makashaya tentino kutewera mbonesi imima makandifira kana vese vakusiya inino kutewera utinino na rufu musatize mauya makafa makambowigwa ndichiri kutewera kutewera mbonesi imima makandifira kana vese vakusiya inino kutewera mbonesi imima makandifira kana vese vakusiya inino kutewera
Samaria katina disingaziwi akandifu wanerudo akandisunga kwari moyo wangu wasungwa nefundo rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini wana Samaria yakandifira hadi upe yubachete asi akazipira zendinazo hadi zangu taka uchengetera moyo simba upenyuze seseke zake narini wana Samaria kapiwa masimba ese kundichenge tamunzira ino enda kudenga omberi kupenyayo kuti endisimbize kandirinde ndiseweze pambe indozorora tawana Samaria akapiwa masimba ese kundichenge tamunzira ino enda kudenga